సో మనం ఏం చూసాము ఒక్కసారి let me open the report. Yeah. So what we have covered in the yesterday section, we started with the data visualization, right? Descriptive analysis for the visualization. There we have seen how to import the matplotlib and the seaborn, and we have seen the couple of plots, right? Like line plot చూసాము. Line plot ki command simple plot command, right? And then we have seen the scatter plot, and then we have seen the histogram, hist plot చూసాము, right? And then we have seen the bar plot. These are the things that might we have covered in the last section, and we have seen some of the beautification like commands also. Like if I want to add the X label or Y label and title of the graphs, right? So, and we have seen how to adjust the size of the plot and all, right? These are the couple of these are the basic things that we have seen in the last section, right? So now what we do with the help of the matplotlib and seaborn, right? Now what we do, let's get into the remaining some important plots that we use every time in the data analysis. Okay, then pause some more. Let me run this thing again. Matplotlib, right? ఇవన్నీ మనం చూసాము in the yesterday's section itself. Hope these things are clear to everyone. We have seen how to read the data set also, right? All these things that we have seen. Now let's see histogram also we have seen, right? Yeah, histogram kuda manam chusesamu, and heat map. Yes, right. Now let's have a look at the heat map. So heat map is a some kind of visual to understand like it is a visualization of two-dimensional data, right? In a kind of matrix or a table, right? So it will be a colorful visualization that we'll be getting with the help of the with the help of the heat map, right? Let's see how can we use these heat map, right? So now here I'm having one data set, flights.csv అని చెప్పేసి నా దగ్గర ఒక data set ఉంది. Here it is a flights.csv. ఈ డేటా సెట్ ఏంటి అంటే ఆ రెస్పెక్టివ్ ఇయర్ లైక్ 1949 ఇయర్ మొత్తంలో, అండ్ ఇన్ ఇయర్ ఎవ్రీ మంత్ జనవరి టు డిసెంబర్, రైట్? అండ్ హౌ మెనీ ప్యాసింజర్స్ ఆర్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ మంత్. ఆ రెస్పెక్టివ్ ఫ్లైట్, ఆ ఫ్లైట్ ఏదో మనకు తెలీదు, సమ్ XYZ ఫ్లైట్ అనుకుందాము, రైట్? 1949లో జనవరి టు డిసెంబర్లో ఆ రెస్పెక్టివ్ ఫ్లైట్లో ఎంతమంది passengers travel చేశారు. Again I'm having 1950 January to December. Again the travel data I'm having, right? Alaga I am having the data till 1960 that you can see, 1960 January to December, right? Right, this is the data. I hope you understood what the data is. Now I want to understand, right? Now I want to understand like in which month, right? రెస్పెక్టివ్ ఫ్లైట్స్ లో ఎక్కువ మంది ప్యాసింజర్స్ ట్రావెల్ చేశారు. విచ్ ఇయర్, ఏ ఇయర్లో, అలాగే విచ్ మంత్, ఏ ఇయర్లో ఏ మంత్లో ఎక్కువ మంది ప్యాసింజర్స్ ట్రావెల్ చేశారు. ఇన్ ఎ సేమ్ వే ఏ ఇయర్లో ఏ మంత్లో చాలా తక్కువ మంది ప్యాసింజర్స్ ట్రావెల్ చేశారు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి అనుకుంటే it will be a difficult to look at these kind of table, right? ఈ టేబుల్ మొత్తం చూసి ఈ టేబుల్ నుంచి ఆ కైండ్ ఆఫ్ డేటా నేను తీయాలి అంటే again it will be a difficult. It is not possible, it is difficult. We need to write the filters and all.
రైట్. ప్రతి ఇయర్‌ని ఫిల్టర్ చేసి అందులో లైక్ ప్యాసింజర్ ఫిల్టర్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ ఇట్. బట్ నో, ఐ డోంట్ ఐ వాంట్ it in the form of different, right? I want to visualize it. Let's see how can we visualize this. Okay, hope you got my problem, and let's see how to solve the problem. Okay, now I am reading that file. This CSV file kabatti nenu em chestunna, flight data. Here you can see that pd.read_csv. I read the data, right? Data set read chesanu. Here pd. Okay, pandas nenu import cheskoledu. Let me import the pandas. Import pandas as pd. Right, now I read the data head. And you stay here, you can see this is the data that we are having, right? Instead of showing the information in this format, let me uh, like let me pivot this. Pivoting the data in the sense like changing the dimensionality of the data, right? అంటే ఒక ఫార్మాట్ లో ఉన్న డేటాని ఇంకో ఫార్మాట్ లో నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను. లైక్ ఐ వాంట్ ది డేటా. ఇక్కడ నాకు ఎలా ఉంది, ఇయర్, మంత్, ప్యాసింజర్, ఇలాగ 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా. అండ్ ద ఇండెక్స్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ 0, 1, 2, 3, 4. నౌ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ సంథింగ్ లైక్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి. అంటే ఏంటి ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి, ఇది ఇండెక్స్. ఇక్కడ ఇండెక్స్ వచ్చేసి మంత్ అయిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ అ మంత్, లైక్ జాన్, ఫెబ్, ఈ విధంగా ఇండెక్స్, రైట్? అండ్ ద కాలమ్ నేమ్స్ వచ్చేసి, ఇక్కడ కాలమ్ నేమ్స్ వచ్చేసి లైక్ ఇయర్, రైట్? కాలమ్ నేమ్స్ వచ్చేసి ఇయర్. అంటే ఏంటి, 1949 అంటే జనవరి 1949 లో డేటా, ఫిబ్రవరి 1949 ప్యాసింజర్స్ వచ్చారు. అలాగే 1950, 1960 అంటే జనరల్ గా ఈ కైండ్ ఆఫ్ లో ఉన్న డేటాని ఈ కైండ్ ఆఫ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. అండ్ ఇక్కడ ఏముంటాయి, వాట్ ఆర్ విల్ బి ద వాల్యూస్, వాట్ విల్ బి ది వాల్యూ హియర్? ఇట్ ఈస్ అ కౌంట్ ఆఫ్ ది ప్యాసింజర్స్ దట్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ది మంత్ ఆఫ్ జాన్ ఇన్ ది ఇయర్ 1949. అంటే నేను ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. కన్వర్ట్ చేయడానికి నాకు పైవోట్ అని చెప్పేసి ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, రైట్? పైవోటింగ్ అంటే టేబుల్ పైవోటింగ్, చేంజింగ్ ది డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది డేటా, రైట్? సో ఇక్కడ ఇండెక్స్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా, మంత్ ఇచ్చాను. కాలం వాల్యూస్ వచ్చేసి ఇయర్స్, అండ్ యాక్చువల్ వాల్యూస్, వీటిల్లో ఉండాల్సిన వాల్యూస్ ఏంటి అంటే ప్యాసింజర్ కౌంట్, రైట్? హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో లెట్స్ కన్వర్ట్ దీస్. Let's convert these in that format, right? And now you can see the data, right? Here you can see index వచ్చేసి month, columns వచ్చేసి year, and these are the values. Again, it will be difficult to represent the data to get the data what we need. ఇక్కడ నుంచి కూడా నాకు కావాల్సిన డేటా రావాలి అంటే అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫికల్ట్ ఓన్లీ, రైట్? ఇంకా మనకి like we are not getting any proper information, right? Now let me give this data. ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో హీట్ మ్యాప్ అని చెప్పేసి ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ వన్ ఫంక్షన్, రైట్? హీట్ మ్యాప్ అని చెప్పేసి ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ ఫంక్షన్. లెట్ మీ గివ్ దిస్ పైవోట్ డేటా. ఈ పైవోట్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఈ హీట్ మ్యాప్ అనే ఫంక్షన్ కి ఇస్తే లెట్ సి హౌ ఇట్ విల్ లుక్ లైక్. ఓకే, లెట్ మీ రన్ దిస్. యూ కెన్ సి దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ దట్ వాట్ వీ గాట్. అంటే ఏంటి సార్, వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ హియర్, వాట్ వీ గాట్ హియర్. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చింది ఏంటి, హియర్ దీస్ ఆర్ ద మంత్స్, రైట్? అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఇయర్స్. అంటే ఈ షేడ్స్ ఏంటి ఇక్కడ, వాట్ ఆర్ ద షేడ్స్ హియర్? దీస్ షేడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది ప్యాసింజర్ వాల్యూ, and this is the scale of the passengers. Now here you can see whenever we are having something like a darker in color, that means very less number in the count. Brighter in color, it is a kind of increasing the number of passengers. అంటే దీని బట్టి చూస్తుంటే నాకేం అర్థం అవుతుంది, from here you can say that whenever we are having a darker space, idanta dark space, wherever we are having a much darker space, that means there is a less travel of the passengers in the respective years and the respective months, right?
అండ్ వెన్ ఎవర్ ద ఇయర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, ఇంకా 1949 నుంచి 1954 ఈ రేంజ్కి వచ్చేటప్పటికి నాకు ప్యాసింజర్ లైక్ అవైలబిలిటీ అనేది పెరుగుతూ వచ్చింది. దట్ యూ కెన్ సీ హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ ది డార్కర్ సైడ్, like brighter side, right? Hope you are getting my point. So it is somewhat better, right? Instead of visualizing the data, instead of looking at the data in the previous table to compare previous table to compare it is better. Instantly we are getting some information from the plot, రైట్? ఇక్కడ దీంతో కంపేర్ చేస్తే గనక ఇక్కడ నాకు ఇన్స్టెంట్ గా ఓకే, ఈ డార్కర్ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో ఈ డార్కర్ స్పేస్ లో నాకు ప్యాసింజర్స్ ఎక్కువ మంది ట్రావెల్ అవ్వట్లేదు, ఈ ప్లేస్ లో ట్రావెల్ అవుతున్నారు. అంటే మేబీ అక్కడ నుంచి 1957 1958 ఈ టైం నుంచి ప్యాసింజర్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది, ఎక్కువ మంది నా ఫ్లైట్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. అలాగే మేబీ ఏ మంత్స్ లో అంటే ఆగస్ట్ మంత్ లో ఎక్కువ, జూన్ జూలై మంత్ లో ఎక్కువ, రైట్? అలాగే సెప్టెంబర్ మంత్ లో కూడా ఎక్కువ మంది ప్యాసింజర్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. ఓకే, రైట్? Hope you are getting my point. Now, instead of this, if I am having value also over here in the cells, ఈ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సెల్స్ లో నాకు వాల్యూ కూడా ఉంటే ఇంకొంచెం బాగుంటుంది, రైట్? అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అ బై డిఫాల్ట్ కలర్ మ్యాప్. హీట్ మ్యాప్ లో ఇది ఒక కలర్ మ్యాప్ ఇది, రైట్? వీఆర్ గెటింగ్ సంథింగ్ లైక్ లైట్ బిస్కెట్ అండ్ ది డార్కర్ బ్లాక్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఇది ఒక కలర్ మ్యాప్. ఈ కలర్ మ్యాప్స్ ని మనం చేంజ్ చేయాలి అంటే ఎస్ యూ కెన్ చేంజ్ ది కలర్ మ్యాప్. హియర్ లెట్ మీ షో యూ దిస్. ఇక్కడ here instead of these blues I am keeping the same, right? And if I say the annotations true, annotate true అని ఇచ్చాను అనుకోండి, you can see that you will be getting these annotations over here, right? Let me keep the same figure size over here also. Acha, here it is 4 and 6. Okay, let me have the 4 so that 4. Right. So now you can see that whenever I have given the annotate is equal to true, annotate అంటే ఏంటంటే అందులో ఉన్న వాల్యూస్ నాకు కావాలి అని చెప్పేసి. now you can see along with the shade you can have the value also. ఇది ఒక కలర్ మ్యాప్. హీట్ మ్యాప్ లో ఇది ఒక బై డిఫాల్ట్ కలర్ మ్యాప్ అన్నమాట, రైట్? హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. నౌ ఇలా కాకుండా నాకు ఇంకా చాలా కలర్ మ్యాప్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ది కలర్ మ్యాప్స్ ఇన్ ది హీట్ మ్యాప్ యూ కెన్ సెర్చ్ లైక్ హీట్ మ్యాప్ color maps, right? Maybe you can if you go to anything that you can see idoka color map, greens అని చెప్పేసి blues అని చెప్పి ఇక్కడ చూడండి color pattern greens అని ఇచ్చారు అనుకోండి, then you will be getting this kind of color map, right? అలాగే ఇక్కడ PIPY మ్యాప్ అవుతుంది, right? So whatever here you can see CMP PIPY అని ఇచ్చారు అనుకోండి, ఇది ఒక కలర్ మ్యాప్, రైట్? ఈ రకంగా మనకి చాలా కలర్ మ్యాప్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జస్ట్ గో టు ది ఇంటర్నెట్ అండ్ యూ కెన్ సెర్చ్, రైట్? హోప్ యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. ఇక్కడ అలాగే నేను ఒక కలర్ మ్యాప్ యూజ్ చేశాను, బ్లూస్ అని చెప్పేసి ఒక కలర్ మ్యాప్ ఉంది, రైట్? ఇఫ్ యూ సీ దిస్ లైక్ ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ దిస్, రైట్? ఈ బ్లూస్ కలర్ మ్యాప్ లో ఏంటంటే లైటర్ కలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లెస్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ది ప్యాసింజర్స్, అండ్ ద డార్కర్ కలర్ ఏదైతే ఉందో హయ్యర్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ది లైక్ ప్యాసింజర్స్ అన్నమాట, రైట్? హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ యూజ్ ది మ్యాప్ లో హీట్ మ్యాప్ ని ఈ రకంగా మనం చాలా ఈజీగా యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ లుక్ ఎట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? అలాగే హీట్ మ్యాప్ ని ఇంకెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఇన్ టు అండర్స్టాండ్ ది టు డూ ది లైక్ bivariated analysis, right? To do the bivariated analysis, yes, we can use these heat maps too, right? అంటే bivariated analysis కోసం మనం జనరల్ గా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే కోరిలేషన్. ఐ హోప్ you heard about the correlation.
కోరిలేషన్. కోరిలేషన్ లో మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ కోరిలేషన్స్ ఉంటాయి. రైట్. ఒక్క నిమిషం, జస్ట్ మినిట్. Yeah, sorry. So where are we? Here we are, right? We are talking about the correlation. In a correlation, we are having 3 types of correlation. One is positive correlation, negative correlation, and no correlation. అంటే మీరు మీరు వినే ఉంటారు, లైక్ ప్రాబబిలిటీ స్టాటిస్టిక్స్ లో మనకి కోరిలేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, పియర్సన్ కోరిలేషన్ అని చెప్పేసి. రైట్. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ మీరు విన్నారా లేదో, ఐడియా వచ్చిందా? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్. ఇక్కడ కోరిలేషన్ లో హియర్ యూ కెన్ సీ దీస్ ఆర్ ద 3 థింగ్స్ దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్. రైట్. సో ఒకటి పాజిటివ్ కోరిలేషన్. పాజిటివ్ కోరిలేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఒక యాక్సిస్ పెరిగే కొద్దీ ఇంకో యాక్సిస్ కూడా పెరుగుతూ ఉందనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ కోరిలేషన్. ఇక్కడ ఒక యాక్సిస్ పెరిగే కొద్దీ ఇంకో యాక్సిస్ తగ్గుతూ వస్తుంది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ కోరిలేషన్. ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి ట్రెండ్ ఏం కనిపించట్లా. హియర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, దెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ నో కోరిలేషన్. రైట్. సో అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుంది, లైక్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్, వీ కెన్ అనలైజ్ ది 2 వేరియబుల్స్. ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ ఇంకో వేరియబుల్ ఉంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ది వాల్యూ. యాక్చువల్గా ఈ కోరిలేషన్ వాల్యూ ఏంటంటే -1 to 1 మధ్యలో ఉంటుంది. -1 అంటే నెగిటివ్ కోరిలేషన్, 1 అంటే పాజిటివ్ కోరిలేషన్, మధ్యలో 0 అంటే నో కోరిలేషన్ అన్నట్టు. రైట్. సో అంటే ఏదైనా 2 వేరియబుల్స్ యొక్క కోరిలేషన్ నేను తీసుకున్నాను అనుకో, ఇట్ విల్ బి ఇన్ బిట్వీన్ -1 to 1 కాబట్టి, సో దాట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ గుడ్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్, హౌ గుడ్ ద ఫీచర్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. రైట్. దానికోసం ఏంటంటే వీ కెన్ హ్యావ్ దీస్ లైక్ correlation matrix, right? So if you see this here again, to understand the correlation, to calculate the correlation, data should be numerical data. Text data unte ganaka adi pani cheyadu, right? It will not work. Now what I do, let me take the data set again, right? ఇక్కడ మనం డేటా సెట్ తీసుకున్నాం కదా, ఏది sepal length, sepal width data ఏదైతే ఉందో, let me take the same data again. Let me take the same data again here, right? So I have taken the columns and these, right? Here. Now flower df dot head. Here you will be getting the data set, right?
ఇందులో నాకు ఏవి న్యూమరికల్ ఫీచర్స్ ఏవి లైక్ టెక్స్ట్ ఫీచర్స్ చెప్పాలి అంటే ఫ్లవర్ డిఎఫ్ మీరు చూసి చెప్పొచ్చు. బట్ if I go with the info also, I can get that information. Here you can see ఇక్కడున్న ఫీచర్స్ లో నాకు ఈ సపల్ లెంత్, సపల్ విడ్త్, పెటల్ విడ్త్ ఈ ఏవైతే ఉన్నాయో న్యూమరికల్ ఫీచర్స్, ఈ స్పీషీస్ ఏదైతే ఉందో నాకు ఆబ్జెక్ట్ ఫీచర్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ ది స్పీషీస్ ఫీచర్. నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ 4 ఫీచర్స్ కావాలి టు అండర్స్టాండ్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దీస్ 4 ఫీచర్స్. అంటే వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది సెపల్ లెంత్ and sepal width, relationship between the sepal length and petal length, relationship between the sepal width and petal length, relationship between the sepal width and petal width, ee rakanga, right? These kind of relations that you can get. Now if I get the correlation bit of these features, then you will be getting a square matrix again. The correlation and again you will be getting the square matrix with the sepal length, sepal width, petal width over here, sepal length, sepal width, petal width over here, right? And you will be getting some correlation value between the two features, sepal length and sepal length, right? Usually sepal length ki correlation ante same features ki correlation ela untundante full positive ga untundi. So it usually 1 at the diagonals. But whatever the value that is there at the upper triangular matrix and whatever the value that is there in the lower triangular matrix, both are same. ఈ రెండు సేమ్ గానే ఉంటాయి. Hope you are getting my point, right? ఎందుకంటే ఇక్కడ సెపల్ లెంత్ కి రిలేషన్ విత్ ది సెపల్ విడ్త్, సెపల్ లెంత్ ఈ రెండు ఒకటే కదా, రైట్? సెపల్ లెంత్ కి సెపల్ విడ్త్ కి రిలేషన్ ఏంటో సెపల్ విడ్త్ కి సెపల్ లెంత్ కి రిలేషన్ అదే. కాబట్టి ఇక్కడ అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ లోయర్ ట్రయాంగులర్ కూడా వాల్యూస్ అవే ఉంటాయి. నౌ టు అండర్స్టాండ్ హౌ గుడ్ దే ఆర్ రిలేటెడ్, రైట్? హియర్ యూ విల్ బి గెటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ బిట్వీన్ -1 to 1 మధ్యలో వాల్యూ వస్తుంది. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కీపింగ్ ది వాల్యూ హియర్, if you provide these matrix to the heat map, then you will be getting the beautiful visualization to understand the relationship between the two features, right? That is what we are doing now. Hope the story is clear to everyone. నేను ఇప్పుడు స్టోరీ చెప్పింది ఏదైతే ఉందో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను. Am I clear, friends? Hope you are listening to me. Yes or no? Give me a quick yes in the chat. Quick yes in the chat. Those who are listening to me, వినేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఫాస్ట్ గా ఎస్ అనివ్వండి. Great, right? So that is what I need only the numerical features, right? కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నా, అందులో ఉన్న ఆ డేటా సెట్ లో ఉన్న న్యూమరికల్ ఫీచర్స్ ని సెపల్ లెంత్, సెపల్ విడ్త్, పెటల్ విడ్త్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినే తీసుకున్నా న్యూమరికల్ ఫీచర్స్. ఆ న్యూమరికల్ ఫీచర్స్ నేను ఏం చేస్తున్నా, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ మెథడ్ కాల్డ్ CORR, కోరిలేషన్ కోసం నాకు టు గెట్ ది కోరిలేషన్ బిట్వీన్ ది రెస్పెక్టివ్ ఫీచర్స్. ఆ డేటా ఫ్రేమ్ లో ఉన్న ఫీచర్స్ కి కోరిలేషన్ తీసుకోవడం కోసం నేను ఏం చేస్తున్నా, వీఆర్ హ్యావింగ్ ది CORR మెథడ్. I am just calling the respective method on the data set, so that I will be getting these kind of correlation matrix that you can see. నేను ఇందాక చూపించాను కదా మీకు కోరిలేషన్ మ్యాట్రిక్స్, సెపల్ లెంత్, సెపల్ విడ్త్, రైట్? ఆ కోరిలేషన్ మ్యాట్రిక్స్ డయాగ్నల్ లో చూస్తే కనుక మీకు 1 1 1 1 వచ్చాయి, చూసారా? ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద సేమ్ ఫీచర్, రైట్? సెపల్ లెంత్ కి సెపల్ విడ్త్ కి కాబట్టి. అండ్ అలాగే ఈ అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ మనకి లోవర్ ట్రయాంగులర్ కూడా వాల్యూస్ అవే ఉంటాయి. కాబట్టి ఏదో ఒక ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ని మనం రిఫర్ చేస్తే సరిపోతుంది, రెండు చూడాల్సిన పని లేదు, రైట్? నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ దిస్, ఇక్కడ కొన్ని వాల్యూస్ నాకు నెగిటివ్ ఉన్నాయి, కొన్ని వాల్యూస్ నాకు పాజిటివ్ ఉన్నాయి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ది డేటా ఇన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్, ఇఫ్ యూ పాస్ దీస్ మ్యాట్రిక్స్ టు ది హీట్ మ్యాప్, ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే ఉందో మీరు హీట్ మ్యాప్ ఇచ్చారనుకోండి, దెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ది బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద డేటా, right? Let's see, I am giving these matrix to this heat map, and you can see
Let me have these as 9 and this as 5. Let's see how it will look like. Yeah, it is better now. Here you can see these are the values. ఈ డయాగ్నల్ ఇది ఒక కలర్ మ్యాప్ మళ్ళీ చేంజ్ చేశారు చూడండి. కూల్ వామ్ అంట. ఈ కలర్ మ్యాప్ ఏంటి? కూల్ వామ్. ఈ బ్లూ కలర్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో నెగిటివ్స్, ఇందులో ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి పాజిటివ్ వాల్యూస్ అని చెప్పేసి మనకు అర్థమవుతుంది. అండ్ యూ కెన్ సీ సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ఆర్ వెరీ మచ్ correlated with the other features like here you can see సెపల్ లెంత్ కి పెటల్ విడ్త్ కి అరౌండ్ 0.82 ఉంది. పెటల్ లెంత్ పెటల్ విడ్త్ కి 0.96 ఉంది. అలాగే పెటల్ లెంత్ కి పెటల్ విడ్త్ కి 0.87 ఉంది. అండ్ రిమైనింగ్ ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ నెగిటివ్లీ కోరిలేటెడ్, రైట్? So yes, with that we can understand that yes, these features are negatively correlated and these features are positively correlated with each other అని చెప్పేసి మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఏవైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ మనకి ఇక్కడే ఉంటాయి సేమ్. నో నీడ్ టు రిఫర్ టు ది అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్, బెటర్ టు రిఫర్ ద లోవర్ ట్రయాంగులర్ డైరెక్ట్లీ, రైట్? So it is a one of the like it is a beauty of heat map, right? It is very easy with the heat map to understand the data. మీకు అర్థమై ఉంటుంది, right? Hope you are like appreciating this graph, heat map అనే graph. నన్ను మ్యూట్ చేస్తున్నారు ఇన్ బిట్వీన్, ప్లీజ్ డోంట్ డూ దాట్, రైట్? నన్ను మ్యూట్ చేయొద్దండి ప్లీజ్. యా, now next one is something like we are having like pairwise plots, right? Let's see how it will look like. ఇక్కడ pairwise అని చెప్పేసి ఉంటుంది. Here we are passing the whole data frame and the hue is species. It is a kind of legend. Let's see how it will look like. This is what the pairwise plot is that you can see, a big plot that you will be getting over here. And again, it is also something like a same like a correlation matrix only, right? ఇక్కడ correlation matrix లో ఎలాగైతే చూస్తాం ఇది కూడా something like correlation matrix, but here we will be looking at the data points, right? ఇక్కడ చూడండి, here we got 0.82, 0.96, 0.82, 0.96. Here you can see with the sepal width and the sepal petal length, we can easily classify the data, most of the data, right? Most of the data మనం ఈజీగా క్లాసిఫై చేయొచ్చు, రైట్? కానీ ఇక్కడ కనుక చూస్తే 0.49, 0.11 ఇక్కడ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్లాసిఫై మచ్ ఆఫ్ ద డేటా, రైట్? ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే చాలా ఓవర్లాప్ ఉంది, ఎక్కువ మనం క్లాసిఫై చేయలేకపోతున్నాం. సో దట్స్ వై వీ గాట్ ద లెస్ కోరిలేషన్ హియర్, వీ గాట్ ది హై కోరిలేషన్ ఓవర్ హియర్, రైట్? హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ది like pairwise plot. Now after that, yeah, let's try to understand the outlier. It is also one of the important thing that we need to do in the data analysis. Data analysis లో ఇంకోటి మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే అండర్స్టాండింగ్ how to deal with the outliers, right? So outliers, why? What is the like why do we need to treat the outliers? అసలు ఎందుకు ట్రీట్ చేయాలి, రైట్? సో లెట్ మీ హ్యావ్ ఏ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ మేబీ ఒక యూనివర్సిటీ ఆర్ మేబీ సంథింగ్ ఒక కాలేజ్లో మేబీ కాలేజ్ తీసుకుంటే కాలేజ్లో ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. ఎంప్లాయీస్ యొక్క సాలరీ ఉంటుంది. దే విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ సాలరీ, రైట్? సో ఈ సాలరీలో డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. ఈఎంపిఎల్ఓఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. అందులో మేబీ ఎంప్లాయీస్ వచ్చేసి మనకి లైక్ ఫ్యాకల్టీ 1 might be getting 35,000,
ఒక ఫ్యాకల్టీ 2 వచ్చేసి 36,000, ఇంకో ఫ్యాకల్టీ వచ్చేసి సంథింగ్ లైక్ 27,000, ఇంకో ఫ్యాకల్టీ వచ్చేసి మేబీ సంథింగ్ లైక్ 38,000, right? And now there will be some other kind of category also, like other than the faculty, might be a like a lower level category of employee, maybe like a clerk or a sweeper kind of thing. వీళ్ళకి maximum salary ఎంత ఉండొచ్చు, మేబీ హార్డ్లీ మేబీ స్వీపర్స్ తీసుకుంటే హార్డ్లీ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 5,000 అనుకుందాం స్వీపర్ 1. స్వీపర్ 2 తీసుకుంటే like 4,500 అనుకుందాం. And sweeper 3 there is a null value over here. Sweeper 3 లో నాకు ఎంత ఉందంటే null value. Now I want to look at, I want to treat this null value, right? ఈ null value నేను ట్రీట్ చేయాలి అంటే, and there will be a one more, right? Maybe ఇంకొక ఎంప్లాయీ ఉండొచ్చు, మేబీ లైక్ ఏ ప్రిన్సిపాల్ అనుకుందాం. Like principal, the principal might be getting more than everyone. Maybe let's say the principal salary is, let's say 1 lakh అనుకుందాం, right? సో జనరల్ గా చూస్తే ఇక్కడ ఇంకో గ్రూప్ తీసుకోవద్దు. లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ఓన్లీ దీస్ గ్రూప్. ఈ గ్రూపే తీసుకున్నాము. అండ్ లెట్ మీ హ్యావ్ ఫ్యాకల్టీ లైక్ 5 వచ్చేసి ఎంటీ వాల్యూ ఉంది. ఫ్యాకల్టీ 6 వచ్చేసి నాకు దగ్గర ఇంకొక 27,000 ఎంతో ఉంది, రైట్? గ్రేట్. ఇక్కడ ప్రిన్సిపాల్ ఒక 1 lakh ఉన్నారు. అండ్ మేబీ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ వైస్ ప్రిన్సిపాల్ getting around 90,000, sorry, 90 lakhs are ఎంత బాగుందో, 90,000 ఎంతో అనుకున్నాం. Now I want to handle this null value. ఈ null value నేను హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే there are different techniques called to treat the null value. అందులో ఒక టెక్నిక్ ఏంటి అంటే having the mean of the respective column. Now to have the mean of this respective column, ఈ కాలమ్ యొక్క మీన్ తీసుకుంటే ఆ మీన్ is affecting by the principal and vice principal. Do you agree or not? Right? అంటే ఈ ప్రిన్సిపాల్ వైస్ ప్రిన్సిపాల్ లేకపోతే జనరల్ గా వీళ్ళ మీన్ ఎంత అవుతుంది? దగ్గరికి వచ్చి ఒక 30,000 అవ్వచ్చు. మేబీ ద యావరేజ్ మైట్ బి ది 30,000. ఎందుకంటే 27, 38, 36 సంథింగ్ ఏదో ఉంది కాబట్టి యావరేజ్ 30,000 అయ్యి ఉండొచ్చు, రైట్? So yeah, as a faculty 30,000 is okay. It is very much near to the remaining values, 5,000, 6,000, 3,000 something range around the 30,000 is okay. But because of these principal salary and the vice principal salary, mean ఎఫెక్ట్ అయ్యి దగ్గర ఇది 45 కి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది. Am I right or not? But in this group, obviously, all the faculty are in the same range of 2 to 3, ఏమంటారు దాన్ని, like difference of salary ఉంది. But because of these, right, వీళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి? ఇక్కడ మాక్సిమం చూస్తే 38 నుంచి ఇక్కడ చూసుకుంటే దగ్గర 60,000 ఎంతో ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అరౌండ్ లైక్ 50,000 ఎంతో ఉంది, రైట్? సో ఇంత డిఫరెన్స్ ఉన్న మూలంగా ఏం జరుగుతుంది? నాకు ఇక్కడ మీన్ వాల్యూ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఐ మైట్ బి గెటింగ్ దిస్. సో అంటే ఇందులో దీస్ ఆర్ ది అవుట్లేయర్స్. ప్రిన్సిపాల్, ఈ వైస్ ప్రిన్సిపల్ అనే వాళ్ళు ఎవరిళ్ళు? జనరల్ గా అవుట్లేయర్స్, రైట్? వీళ్ళ మూలంగా టోటల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది డేటా ఏదైతే ఉందో అది దెబ్బతింటది. దీంతో కనుక నేను అనాలిసిస్ చేస్తే జనరల్ గా ఇక్కడ ఈ ఫ్యాకల్టీ శాలరీ మేబీ
యాక్చువల్ గా జనరల్ గా వచ్చేసి మేబీ 29,000 ఎంతో అయ్యి ఉండొచ్చు. మైట్ బి ఇట్ ఈస్ లైక్ 29,000 సంథింగ్. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అవుట్లయర్ ఆ వాల్యూ వచ్చేసి 45,000 దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ మిస్టేక్ ఆబ్వియస్లీ, రైట్? ఒక్క నిమిషం. సారీ, రైట్. యా, హోప్ యూ గాట్ ద థింగ్స్, రైట్? మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను, రైట్? కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఎస్ వీ నీడ్ టు ట్రీట్ ది అవుట్లెట్స్, రైట్? ఇందులో ఉన్న అవుట్లెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టు అండర్స్టాండ్ ద డేటా ప్రాపర్లీ, డేటాని ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇందులో ఉన్న అవుట్లెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రిమూవ్ చేసి దెన్ యూ నీడ్ టు ట్రీట్ ది డేటా, right? Then only you need to treat the data, otherwise you might be getting the false information, right? Hope you are getting my point. So to treat the data, to treat the outliers, here we are using the box plot and చెప్పేసి మనకు beautiful plot ఉంటుంది, right? By using the box plot we can treat the outliers. ఈ box plot మనకి ఎల్లో ఏమొస్తుంది అంటే range of values total తీసుకుంటే, here it will be a box. In a box the first value is a like you can see q, that is q1 q2, right? ఇక్కడ q3 ఇది q3 ప్లస్ ఇది సారీ లైక్ ఒక మిస్టేక్ ఉంది ప్లాట్ లో, బట్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్, రైట్? హియర్ q2 q3 q1 q2 q3, q1 is a 25%, q2 is a median, q2 is a median and q3 is 75%. ఈ మొత్తం రేంజ్ వచ్చేసి ఇంటర్ క్వార్టైల్ రేంజ్ అంటారు. ఈ మొత్తం రేంజ్ వచ్చేసి ఏమంటారు? ఇంటర్ క్వార్టైల్ రేంజ్ అంటారు. నౌ with the box plot, what it will calculate the minimum value and the maximum value of the range, right? Elaga, by using this formula it will take care, box plot will take care. Now ఇక్కడ మినిమం వాల్యూకి ఇటువైపు ఏవైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో, మాక్సిమం వాల్యూకి ఇటువైపు ఏవైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో, వీ కెన్ ట్రీట్ దోస్ పాయింట్స్ యాజ్ ఏ అవుట్లేయర్స్. చూసారా, ఇవి అవుట్లేయర్స్ అవుతాయి, రైట్? సో yes, by using the interquartile range like q1 minus 1.5 into iqr, అంటే దీనికన్నా తక్కువ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీనికన్నా తక్కువ రేంజ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఏం చేయొచ్చు? రిమూవ్ చేయొచ్చు. అలాగే దీనికన్నా ఎక్కువలో ఏవైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ ని కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు? వాటిని రిమూవ్ చేయొచ్చు, రైట్? హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. So like let's see how are we going to do that, how are we going to treat the outliers. ఇక్కడ దీనికోసం ఏంటంటే సిబాన్ లో నాకు టిప్స్ అని డేటా సెట్ ఉంది. ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ టిప్స్ డేటా సెట్. హియర్ దిస్ ఇస్ a tips data set. Now I am just plotting that those two plots that you can see. I am plotting the box plot on the total tips. ఇక్కడ టోటల్ బిల్ అనేది ఒకటి ఉంది, అలాగే టిప్స్ అని చెప్పేసి ఇంకోటి ఉంది, రైట్? సో ఈ రెండిటి యొక్క నేను ఏం చేసా? బాక్స్ ప్లాట్ తీసుకున్నా, రైట్? సో జనరల్ గా ఎక్కువ బిల్ చేసి, జనరల్ గా ఏంటి అంటే
this might be the ideal range of the giving the having the bill, and this will be the ideal range of giving the tips. But there might be some cases that ఎక్కువ చాలా మేబీ బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, టిప్ ఎక్కువ ఇస్తుంటారు. బట్ వీ కెనాట్ సే దట్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ది సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ టిప్, right? And everyone will be doing the same kind of bill, right? That means these are the outliers. Here you can see here, these are the outliers. Now to handle the outliers, I'm writing a simple function here, find outliers. I'm passing the data frame and all. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే I'm finding the Q1, Q3 and interquartile range తీసుకుంటున్నా Q3 minus Q1, and I'm finding the lower bound and the upper bound. Lower bound Q1 minus 1.5 times of IQR, upper bound వచ్చేసి like this. ఇవి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను నేను. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, యాక్చువల్గా ఇది ప్లస్, రైట్? ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ప్లస్. సో నౌ అవుట్లెట్స్ ఏమవుతాయి ఆ డేటా ఫ్రేమ్ కి, లైక్ లోయర్ బౌండ్ కి తక్కువ ఉన్న వాల్యూస్, అలాగే అప్పర్ బౌండ్ కి ఎక్కువ ఉన్న వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నవి అవుట్లెట్స్ అవుతాయి. హియర్ యూ కెన్ సీ దీస్ ఆర్ ద అవుట్లెట్స్ ఫ్రమ్ ది టోటల్ బిల్స్ అండ్ ది టిప్స్. టిప్స్ లో ఇన్ని కాలమ్స్ అవుట్లెట్స్, అలాగే బిల్ టోటల్ బిల్ లో ఇన్ని కాలమ్స్ అవుట్లేయర్, అదే టిప్స్ లో ఇన్ని కాలమ్స్ అవుట్లెట్స్, రైట్? నౌ హౌ టు రిమూవ్ దిస్? క్యాప్ పెడతాం. జస్ట్ వాట్ వి డూ ది సింపుల్ క్యాప్, అంటే దీనికన్నా తక్కువ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రిమూవ్ చేసేద్దాం, దీనికన్నా ఎక్కువ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రిమూవ్ చేసేద్దాం, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ ద క్యాప్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్. సో ఏవైతే టోటల్ బిల్స్ లోయర్ బౌండ్ కి ఎక్కువ ఉన్నాయో, అప్పర్ బౌండ్ కి లోయర్ బౌండ్ కన్నా తక్కువ ఉన్నాయో, అప్పర్ బౌండ్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయో, then we are removing those, right? Now here it is a data set after removing the, like it is the description of it after removing the outliers. Now if you look at the like plot, kind of like previous ga chuste na దగ్గర చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి outliers, but now it is better compared to the previous data set, right? తక్కువ ఉన్నాయి. Like this we can remove the outliers from our data set, right? So yeah, hope it is clear. The box plot is one of the important plot that we use to identify and remove the outliers from the data set, right? So we use these plots frequently whenever we do the data analysis and the machine learning model building. ఎప్పుడైతే మనం machine learning model building కి వెళ్తామో, we need to do the data analysis and then we need to go with the like machine learning model building, right? So yeah, hope it is clear. This is for the today's section, right? In the next section, what we do now, we understood what is NumPy, what is pandas, and what is matplotlib and seaborn, right? Now మనం నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో ఏం చేద్దాం అంటే, ఐ విల్ షో యూ వన్ ఎండ్ టు ఎండ్ డేటా అనాలిసిస్, రైట్? అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ డేటా అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి? డేటాని ఏ విధంగా లోడ్ చేసుకొని, డేటాని క్లీన్ చేసి, డేటాని అర్థం చేసుకునే ఇన్సైట్స్ తీసుకురావడానికి ఒక అనాలిసిస్, ఎండ్ టు ఎండ్ డేటా అనాలిసిస్ చేద్దాం. Then I will give you a simple assignment, like you need to take a real world data set and you need to do the data analysis, right? Hope it is clear to everyone, right? In the next session we will do that, right? I hope it is clear to everyone.